Здравствуйте, друзья. Judith, Uli, guten Abend. Hello. 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 Welcome to our meeting. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Руслан Куст. Мы начинаем нашу конференцию. Вкратце два слова на русском языке. Just a couple words in Russian. Наша встреча проходит в рамках онлайн-клуба Elvine. Сегодня у нас в гостях world famous, мировая, во всем мире известная винодельня и винодел, и виноградарь Judith Beck с мужем Ульрихом Лейднером. Наши вебинары проходят каждую среду и пятницу. Расписание вы можете посмотреть легко на сайте компании Elvine. И обязательно пройдите по промокоду Elvine at Home. По этому промокоду мы даем скидку 40% на вина, которые сегодня будут показаны в эфире. И, соответственно, вы можете посмотреть наш чат, там будут указаны все ссылки, так что смелее, не стесняйтесь. А мы начинаем. Welcome, Judith, welcome, Uli. How's the weather in Austria? The weather, it's really nice. So we have almost summer-like weather in Austria right now. So it's about 20 degrees. Супер. Я спросил у Юдит, как погода. Она говорит, хорошо, почти лето, 20 градусов. Excellent. It is. So, welcome to Russia. Judith, just the first question for you. Say definitely, when and why did you decide to become a vintner? You're so young, you're so beautiful lady. So but your experience is already world famous. So say a couple of words about it. Not so young anymore, unfortunately. But so, well, I was born into a family of wine producers, so it came quite naturally to me. Я спросил у Юдит, каким образом, почему и когда вы решили стать виноделом, торговцем в том числе. Юдит говорит, что вот, собственно, она идет по стопам родителей. Okay. And it was not that I always knew that I wanted to become a winemaker. Only when I was about 19, I just didn't really know what to do with myself, and then I decided to try winemaking school. Дело в том, что я как бы немножко знакома с виноделием, у меня родители виноделы, и когда мне было 19 лет, я должна была принять решение уже, чем мне заниматься, и я решила пойти в винную школу. And then I really got infected with the wine fever, and for me it became absolutely clear that this was what I wanted to do. И, соответственно, я поняла, что по прошествии какого-то времени я поняла, что вот это действительно то, что я хочу делать. And when I took over from my parents in 2001, we had about 13 hectares, and today we have 20 hectares, and it's all biodynamic farming now. Could you tell just from the very beginning? I said when I took over from my parents in 2001 after winemaking school, we had 13 hectares, and today it's 20 hectares, and we converted everything to biodynamic farming. В 2001 году мы приступили к работе на своих виноградниках. И сейчас у нас уже 20 гектар виноградников, которые мы обрабатываем по биодинамическому принципу. After school, I did some vintages, I did harvest work in other countries. So I went to France, to Italy, and to Chile to get some work experience and to change my view of things.
После окончания школы Юдит говорит, что она работала в разных местах. Это было и Франция, и Италия, и Чили. И после этого уже, соответственно, она поняла, чем ей дальше заниматься. Okay. So I think it's very important to get to know itineraries, to see what other people do, and to always stay curious about new things and to try new things. Это очень важно поработать в других местах, на других винодельнях, потому что хорошее, правильное любопытство, оно потом развивает и дает тебе уже какие-то новые знания и новые видения. And now we have a winery of 20 hectares, as I said, and we focus very much on the traditional grape varieties. So it's about 70% red and 30% white. И сейчас мы работаем на своих 20 гектарах, как он уже сказал. Мы предпочитаем наши автохтонные сорта, местные сорта винограда. И у нас производится 70% вин красных вин, из красных сортов и 30% из белых. Yeah. Okay. When I came home from all the time I spent abroad, my father said, okay, now you can take over responsibility for the cellar. This is yours, because he was always a vineyard person and he loved to spend his days in the vineyard, and he left the cellar all to me very quickly. And what year? I did my first vintage in 2001 at home. И когда я закончила практиковаться во всех зарубежных странах, в 2001 году отец сказал, что давай, мол, делай все сама, потому что у тебя уже есть опыт. А отец уже к тому времени был достаточно известным виноделом. Это моя ремарка. И первый урожай, который сделала Юдит, это был 2001 год. In 2005, we decided to build a new winery. Because at the old place where my parents lived, it was just too small. So we started to build something new. And in 2006, Uli joined the winery, and then we started to conversion to biodynamics. Предыдущая винодельня была очень маленькая, там жили родители в том числе, и мы решили в 2005 году построить новую винодельню, более современную, и в 2006 году присоединился Ули, и мы начали производить вина по нашему, скажем так, образу и как мы считаем нужным. Okay, so at that time we really started to go more into biodynamics, because actually the reason was that we were trying to look for a way to increase and to improve the quality of our grapes. Почему мы начали заниматься биодинамикой? Потому что это здоровый виноград, здоровая земля, она дает, оказывает огромное влияние на само вино, на ягоду, и поэтому мы решили, что мы пойдем этим путем именно. So on this picture you can see a little bit of our area. So it's quite flat actually. And there is Lake Neusiedl in the background. You can see it a little bit, and this lake is very important for our area and for our climate. На этой картинке мы хотели бы показать, как, собственно, выглядит наш вдалеке. Вы видите кромка озера, это озеро Нойзидль, и это, скажем так, один из важнейших факторов по климатообразованию, скажем так, на этих территориях. So the area is quite flat. There are no mountains like you would maybe expect from Austria. It's really a plain area. But we have one hill that's very important for us because it's the best vineyard sites on the hill. И мы здесь можем видеть достаточно пологие участки, то есть мы не видим на этой картинке никаких возвышений, никаких холмов, но у нас есть участок, который находится на более высоких точках, он различен, и он очень важен для нас.
So we have basically 3 different types of vineyard sites. We have vineyards on top of the hill, then we have the vineyards on the hill, on the slope, and we have the vineyards in the plain land near the lake. Да, мы как бы можем поделить наши все виноградники на 3 основных участка. Это вершина холма, да, или как бы вершина возвышенности, потом средний участок, и, как мы видим здесь на картинке, это уже плавный ровный участок, как подходит к озеру. Judith, and could you tell us a little bit about your soils and the differences? How you? Yeah. So we have on top of the hill there is the gravelly plateau where we have a lot of gravel and a very good drainage, which means that we plant all the grapes that are sensitive to botrytis on top of the hill, because there is a very good drainage and we have a lot of wind up there. So after rainfall, it gets dry quickly and we avoid botrytis. Ну, это виноградник, вот самый высокий, да, он на самом деле состоит из, это как бы гравийный участок, но это гравий известняковый. Здесь, конечно же, превалирует супись, и, скажем так, мы делим это на 2 части, Альтенберг и Гольдберг. Как вы видите здесь в презентации, это щебень с суглинком и известняком в глубине профиля. Если вы посмотрите на почвенный профиль, то внизу вы увидите как раз вот этот известняк, более такой, он каменистый, что ли, вот так. Okay. So you can see it on this picture. You have the gravel on top, and in the subsoil it's a sandy loam and limestone soil. Да, как она говорит, что верхний слой почвы по разрезу мы видим здесь, скажем так, гравий, щебень, ну они так это называют, то есть он не, скажем, это не окатыши, а местный природный щебень, и подоснова почвы это плотный сформированный известняк, вот как вы видите по низу этого профиля. So there we plant grapes like Pinot Noir or St. Laurent, which are really sensitive with a thin skin and where you always have to be careful. И здесь мы сажаем Pinot Noir и St. Laurent, потому что это почва с хорошим дренажом, и с тонкой кожицей виноград, и им очень важен вот именно такой участок. And then we have the hill, the slope, where the best vineyard sites are. It's a southwest exposed hill, and we plant mostly Blaufränkisch on the hill. Если мы до этого говорим о плато, то есть о самой верхней части, то здесь на склоне очень важный для них участок – это супись и ракушечный известняк. Супись – это, скажем так, мелкий песок, смешанный с известняковой глиной в том числе. Okay. And we like to plant especially the Blaufränkisch on the hill, because it's the warmest vineyard sites we have, and Blaufränkisch is quite late ripening, and it needs the best sites, and it also likes the limestone in the soil. And what is the exposition you told? Southwest. Это юго-западная экспозиция. Здесь получается у них самый теплый участок. И здесь в основном Blaufränkisch, yes? Yes. And what else? It's mostly Blaufränkisch. Mostly Blaufränkisch. Yeah. Okay. Здесь в основном Blaufränkisch, он очень важный сорт для них. Okay. Because for other grapes it could even be too warm. Для других сортов винограда здесь было бы слишком тепло, поэтому это вот для Blaufränkisch самый важный участок. Yeah, the lake has such a big impact on the local climate because it takes so much heat during the day and it gives it back during the night, and this makes our area the warmest wine growing area of all Austria.
И очень важный момент, что озеро Нойзидль, оно в течение дня и в течение вообще всего сезона накапливает температуру, и потом ночью ее отдает потихонечку. То есть получается, что вот эта территория, она самая теплая во всей Австрии. The special thing about the lake is that it is huge. It has a very, very big surface, but it's very shallow. So it's only maximum, this is the absolute maximum, 2 meters deep. И дело в том, что озеро очень большое, но глубина этого озера очень маленькая. Максимально, ну, практически почти болото. Максимальная глубина озера 2 метра. Yeah. So you see that there is a lot of evaporation and a lot of warmth, and we always, so botrytis can always be an issue. We always have to be very careful, especially for the red wines. И здесь очень, она говорит, что очень легко пропустить, нужно быть очень осторожным при сборе винограда, очень легко пропустить его момент сбора, если он будет перезревшим из-за такой достаточно теплой погоды. Yeah. So here on this map you can see the lake and where the vineyards, the most important vineyards are. It's all on the lake or on top and on bottom of the hill. On the hill or on top or on bottom of the hill. Как вы можете посмотреть, здесь вокруг озера расположены все участки, и практически все они важны для нас, те, которые находятся на склоне или на вершине этих холмов. There are also a lot of vineyards in the plain land near the lake, and so we plant mostly Zweigel and white grape varieties down there. А на равнинных территориях мы выращиваем больше Цвайгельд и белые сорта винограда. Yeah. So this is a bit of an overview on the area and the soils, and yeah, as I said, it's the warmest climate of Austria, and we're always the first to start picking grapes each vintage. И здесь вы можете посмотреть вообще схему территории. Ну, как она говорит, что... You can see the town of Gauls. It's here. Where is the gold? Here is the gold. Oh, yes. Here's gold, and our winery is over here. Can you see the cursor? Yes, yes. Here it's our winery. In the middle of the vineyards, actually. Yeah. Ага, то есть мы можем увидеть вот как раз городок Гольц, вот он показал с вот этой штучкой, да, небольшой, и как раз вот здесь, вот на этом участке, где стрелочка, у них находится винодельня. So you stay just very close to the town, isn't it? Yeah. It's close to the town, yeah. Yeah. And over there, it's Vienna. Judith, and say please, what are the specifics of your work in both vineyards and? So what was really very important is the conversion to biodynamics. We started this process in 2006, 2007. And the idea was just to get better wines, better grapes, and we were trying to find a way how to achieve this goal. Я спросил, в чем особенность работы на двух виноградниках основных и на винодельне. Она говорит, что мы в 2006 году начали работать в соответствии с биодинамическими принципами. Вот. Это все сделано для того, чтобы получить здоровый виноград и, соответственно, здоровые корни растений и, как следствие этого, хорошее, здоровое, настоящее, аутентичное вино. And it was perfectly clear that we need to change our soil management because our area is quite dry, so we don't have much rain. And we were always told that, also I was taught that in school, that you could not have cover crops in the vineyard in our area because of the lack of water. Особенность наших территорий в том, что у нас вообще воды не очень много выпадает, мало осадков. Вот. И здесь по предыдущему опыту
Она говорит, что мы все-таки старались не вмешиваться в этот процесс никак. So that means, yeah, you do not use any water irrigation or anything else. So No, it's never. all dry farmed. У нас Always. абсолютно, да, как бы, ну, мы не применяем никаких. Я спросил, что вы используете ли вы какой-то способ орошения или ирригации? Она говорит, ни в коем случае. Мы работаем так, как есть. У нас такая сухая ферма, она говорит. I think that this makes a big difference regarding the quality of the grapes, because if you put water to a vineyard, then the roots are never going to go deep down. They're always going to stay on top. Если вы применяете орошение, она говорит, то у вас корни не стараются проникать глубоко в землю и получать оттуда все нужные вещества. То есть лоза ленится. Okay? And you can never stop irrigation. You always have to put water because otherwise the vineyard will die down. И вы никогда не сможете все это остановить. Она говорит, что у вас, как я уже сказал, ленивая лоза, и в конце концов корни могут отмереть. Это важно. And our idea is to have, when we plant the vineyard today, we want to have it for the next 80 years at least. And it's always a long-term project. Да, и поэтому мы хотим, чтобы наши растения жили долго, как минимум еще 30 лет. То есть это игра в долгую, это долгие проекты для того, чтобы лозы были здоровы, и все это зависит, конечно же, от корней. So your idea is to keep the roots by biodynamic specific, isn't it? Sure, and we want the roots to start growing downwards from a very young age, from the planting actually. Я спросил у нее, то есть здоровье корней растений для нее очень важно химическими методами, потому что ну, как это укрепляет растение. Да, говорит, мы стараемся прививать растениям уже такой, скажем так, не иммунитет, а задачу, чтобы они с самого раннего возраста, с ранних посадок уже, скажем так, сами пробивали себе дорогу вглубь, чтобы корни глубже заходили в землю. So, but getting back to the soil and why we started Dynamics, so we did not have very much humus in our soils in this area because it's soil all the time. And although the area is quite flat, we had a lot of erosion problems. И кроме всего, почва, она не такая прям гумусовая, да, у нас нет серьезного гумуса на верхних слоях, и почвы достаточно бедны. Плюс ко всему у нас есть такая проблема, как эрозия почв, потому что это склон, как вы понимаете, да, существует проблема как водной эрозии там во время периода дождей небольшого, так и выветривания. Это классика, да, эрозии. Okay. So area, and he taught us. When I say us, I mean the Panobile Association. So we did the conversion together, and he taught us all the biodynamic principles and acted from conventional to biodynamics in one step and immediately. Ага. То есть мы в свое время пригласили учителя из ассоциации Panobile. You did, and then I asked you about this association Panobile, which you spell now. Yeah. И эти, ну, как учителя, преподаватели, эксперты, они помогали нам работать с землей, и мы, именуя всякие промежуточные этапы от обычного землепания, от conventional типа, да, перешли в динамику сразу. So you didn't go step through the organic, you go straight from conventional dynamic.
Yes. Да. And it was quite a life-changing thing, this conversion. It changed our way of thinking about everything, actually. И этим переходом к биодинамике мы пришли вообще к мышлению другому. У нас изменился подход вообще кардинально к землепользованию. And Judith, could you please the association, because we know some famous wineries, also something like Klaus Reisinger, like Sisters Renner, and so on. You're part of this association, maybe one of the famous part. And what's the idea? What's the purpose of this team? So Panobile was founded in 1994. So before my time, I am a second generation Panobile member. It was founded by my father and 6 other producers. Panobile был основан в 1994 году, до того, как я взялась за виноградники. Один из основателей был мой отец, и еще 4 винодельни участвовало в этом. Okay? And the idea was to produce wines really typical for our specific area. And we are only allowed to use the local grape varieties for Panobile wines. И она говорит, что я вот как бы являюсь вторым поколением всей этой команды. Задача производить вина, которые характерны для этой территории, из тех сортов винограда, которые растут на этих землях. So it's the name of the association Panobile, but it's also the name of the wine Panobile. And each of us produces a Panobile wine every year. Просто название ассоциации, но также это название вина. То есть каждый производитель этой ассоциации под именем Panobile, и это показывает, собственно, что вот они являются собой некую общую идею, общую команду. Very good. Yeah, it is, and I think it's quite unique because we taste the wines together regularly, always in a blind tasting, and we start from a very young stage when the wines are really still just in the barrel. When they're really very young, we already start the tastings, and so we work together on those wines. И очень важно, что мы вместе идем одним путем, мы дегустируем наши вина очень часто в самом молодом возрасте, когда они еще находятся в бутах там, или в бочках. Мы постоянно используем слепые дегустации для того, чтобы посмотреть, кто на что способен. И вот это как нас в том числе объединяет, потому что мы работаем с одной целью. Okay? And it makes a big difference if you taste your own wines in your own cellar and compare only your own wines with one another, or if you have the chance to compare wines of your colleagues. And you get feedback those tastings. Да, и одно, когда вы дегустируете вина сами, свои, на своих, ну, у себя на винодельне, с чем-то, может быть, там, со своим сравнивает, то здесь очень важно сравнить их с винами с других винодельен, чтобы понять какие-то, может быть, изъяны, какие-то, может быть, ошибки. Вот. И в конце концов мы приходим к некому там правильному знаменателю. We are 9 members today, and it's a very, very close cooperation. And I mean, it's even more than that. It's free, and we know each other very well. And it was really great to do the conversion to biodynamics in such a fantastic group. Нас всего 9 участников в группе, это закрытая группа, мы никого туда не пускаем. Естественно, мы все исповедуем принцип биодинамики, что является основой, наверное, образования их сообщества. Да, Judith, so as I'm right about the Anita and Hans Nitnaus, Klaus Presinger, and Sister Renners, right? Yeah, there's also Gernot Heinrich and Paul Ax, Gerhard Pittnauer,
Fellman. Who am I missing? Leitner. Leitner. Yeah. Oh, very good. So, and is it only your territory? I mean, around the Neusiedler? Yeah. Okay. It's all only vineyards, grapes from vineyards from around Lake Neusiedl. Yeah. Okay. Yeah. Fine. So. Okay. So. Yeah. I go back to the conversion to biodynamics now because, as I said, we did that together, and it was a great thing to exchange experience, and we all had the same troubles, and it started quite easy in the first year, but it got quite tough in the second year. И она говорит, я хочу вернуться немножко опять назад, когда мы переходили от традиционного виноградарства к биодинамике, как мы обменивались опытом, каким образом мы смотрели на наши ошибки, какие-то новые идеи, веяния, и почему, собственно говоря, к этому пришли. Okay? So first we started to change the soil management. We worked with cover crops, and we started to work also with compost. Мы сразу поменяли, скажем так, управление землепользованием и начали применять в первую очередь биодинамический компост. In the first year, it was very hot and dry, and we had almost no mildew problems. And we thought, okay, biodynamics, it's easy, everybody can do it. И первый год был очень... So you talked about the mildew. Mildew means The fungus. Ага. Дело в том, что в первый год было очень сухо, и у нас не было, слава богу, проблемы с милдью, и мы решили, что ну вот, что тут, собственно, биодинамику взял да сделал. So you want... Я хочу спросить у нее, был... Это было легко. So you seems that it should be very easy to in the first year it was like that. Да. But then the second year came, and it was very wet, and we had a lot of rain, and it was really hard. And looking back now, we learned so much in this year, and this was very, very important for us because then we knew how to do it. И в следующем году мы поняли, что мы ошибались, потому что это был жаркий и очень влажный год. На виноград напало множество болезней, в том числе милдью, всякие грибковые заболевания. И мы приобрели за этот год, за 2 последующих года, огромный опыт в виноградниками с помощью биодинамики. Okay? Yeah, so it was very exciting time, and not always simple, but always worth the journey, I would say. So we are so much, it feels so much better now, and there is no way of ever going back. Ну, естественно, приобретя этот опыт, мы понимаем, что уже мы понимали, оглядываясь назад, что мы прошли очень трудный путь, и что обратной дороги уже нет, и что надо идти вперед, потому что земля уже начинает меняться, и мы вместе с ней, как она говорила до этого. Of course, we also changed the way of treatments. So we only work with copper and sulfur a little bit, and then we work with all the biodynamic preparations, and with a lot of herbal teas, herbal infusions that we always also spray in the vineyards. Да, если в традиционном виноградарстве мы все, понятно, используем всякие различные химические препараты, в том числе разные сульфиты, сульфаты, то здесь мы уже подходим на другие совершенно принципы работы. Это работа с настоями различных трав. Всего этих настоев, как мы знаем, ну, там 501, значит, соответственно, около 6 различных или 7 различных наименований. Вот. И понятно, что смена мгновенная, потому что виноградники и земля еще не привыкли к таким, скажем так, основам. Okay? So in the picture you can see Uli preparing chamomile tea for the vineyards.
excuse me, please. Some Sorry, it's couple more information from my lunch. it's chamomile tea for the vineyards that is Uli preparing on this picture here. Ну здесь мы видим, как Уля работает с ромашковым чаем, так называемый. Это препарат 503. Окей. And for the vineyards, we mostly use the horn manure and the horn silica preparations. И также мы применяем так называемые препараты 500 и 501. В данном случае это рога крупного рогатого скота, это да, бычий или коровий рог. В первом случае наполняется навозом натуральным и закапывается в землю на полгода. А второй препарат, который в роге используется, это туда помещают кремнезем, в данном случае полевой шпат, вот, и тоже на полгода помещается, он закапывается в землю, и потом в минимальных количествах используется как раствор динамизированный на винограднике. Yeah? So you explained everything already about the preparations, right? A little bit, just. We also have a nice horn here and a nice quartz. Well, that's how we make the horn silica preparation. Вот, и, соответственно, мы вот во втором случае она показывает, что мы используем еще рог, да, и силикаты, и в том числе кремнезем, да. Ну, кремний. Yep. So, and this conversion that started in the vineyards slowly took over in the cellar as well. So what started in the vineyard, as a first step, we changed our soil management and everything, but then we realized after a few years that the quality of the grapes changed a lot. И после применения всего этого, скажем так, материала, всех этих методов, мы поняли, что наша земля и наш виноградник меняется в лучшую сторону очень сильно. A lot. То есть это влияние просто существенное, мягко говоря. So it's always quite hard to describe the changes, but for me there's much more vibrance and much more life in the wines now than there used to be. Ну, как уже сказали, по прошествии всего этого времени, что виноград стал гораздо более здоровым и жизнеспособным, нежели до этого. And so this started in the vineyard, and then we changed our approach in the cellar, which means that we try to go more and more in a natural way of winemaking, or low intervention way of winemaking. Just one more question, small question. You start to change your grape to biodynamic altogether or step by step? We did it all in one step. Ага. Я спросил, Юдит, вы сразу перешли на биодинамические методы всех виноградников или потихонечку? Она говорит, нет, говорит, сразу целиком. I need to read some question from our... Yeah. Yeah. So now I just wanted to go a bit more into detail about the vineyard, the cellar work. Sorry, the cellar work. What we do in the cellar. Я хотел сказать пару слов о нашей винодельне, собственно, о нашем погребе, да, каким образом все это работает. So we started natural fermentation in 2004. Also we didn't work with any commercial yeasts anymore. It was just we just wait until the fermentation happens naturally. Дело в том, что мы на винограднике работаем с натуральными дрожжами. Is it wild yeast or you just wild from the
So we get the grapes in the cellar, then it depends. Sometimes we press immediately or we do a maceration, but we always just wait until the fermentation starts. We don't touch anything. It's just we're waiting. Окей. Дело в том, что мы не используем никаких промышленных дрожжей. У нас после того, как мы сделали сок, сделали субстрат, наша алкогольная ферментация дрожжевая запускается спонтанно. То есть мы не используем никаких сложных или промышленных приемов для того, чтобы запустить ферментацию. And we also changed very much our approach on the use of SO2. So we now we are many wines we don't use any SO2. И также мы изменили свое мнение по применению диоксида серы, и сейчас мы используем его в исключительно малых дозах, буквально совсем чуть-чуть, и то, если это есть необходимость. And is it right that you sometimes you do not ever use the SO2 for your bottling or for your winery? Yeah. Я спросил, действительно ли Юдит иногда не использует вообще диоксид серы для производства вина? So it depends always a little bit on the grape variety, on the vintage. I try not to be dogmatic on this. So for some wines, I add a little bit of sulfur, and for others, I don't. But it depends very much on the individual wine. And, она говорит, что это очень сильно зависит от индивидуальных особенностей вина, в данном случае, в данный период, это может быть отличие там, года от года. Когда-то используют чуть-чуть совсем, когда-то на некоторых винах вообще нет. I think it was very interesting to learn that sulfur or SO2 is actually not necessary in a wine. At least not necessarily necessary. Yeah. И иногда это очень интересно изучать, как вообще работают в данном случае SO2. Надо его применять или не надо, но бывают и очень часто случаи, когда действительно диоксид серы не нужен совсем. Interesting. Of course, it's sometimes risky, especially when it's a hot vintage, because you always risk that bacteria or other microorganisms take over. But for us, the most important thing is to work with perfectly healthy and clean grapes. That's the most important thing. И очень важный момент с этим, потому что, как она говорит, что различные микроорганизмы попадают тогда, когда вокруг может быть не очень чисто. И содержание чистоты винодельни в чистоте играет огромное влияние в данном случае и на использование SO2. SO2 это все-таки очень мощный дезинфектор, да, и здесь мы имеем дело исключительно с натуральным подходом, но подход этот должен быть absolutely clean, да, как мы говорим, совершенно чистый. Okay? So there is never any SO2 during the vinification process. If we add SO2, it's only at the bottling. Мы никогда не используем диоксид серы во время винификации. Мы используем диоксид серы, и то не всегда, во время бутилирования, для того, чтобы сохранить нормальную атмосферу, чтобы не попали патогены. Окей. So for us, this means that, of course, everything is hand-picked, and our team, they really know what to do. They look at each single grape and check if everything is perfect, and then we do another selection in the cellar. То есть получается, что Юдит говорит, что мы собираем виноград вручную, то есть каждая гроздь, она просматривается на предмет поврежденных ягод, куда могут попасть патогены из воздуха, ну, ненужные совсем в данном случае. И вторая селекция, скажем так, второй выбор идет тогда, когда уже виноград прибывает на винодельню, и там еще раз просматривается каждая гроздь, каждая ягода на предмет чистоты, на предмет неповреждений и появления какой-либо гнили. Very good.
Yeah, so that's the most important thing, that we have the perfect fruit that arrives in the cellar. So clean, 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 and clean again. Isn't Yes. it? Yeah. Чистота, чистота, чистота и чистота еще раз. This is also true for the cellar equipment, for all the, we do actually grape harvest is a lot of cleaning in the first Соответственно, place. и это касается, безусловно, самой винодельни, потому что вот эти этапы мы не разделяем, они идут вместе, да, и сбор винограда, и сортировка, и в дальнейшем уже его прессование. Все это у нас как бы идет единым, скажем так, ходом. Judith, and very important thing, why you work with so many different grape varieties? Yeah, honestly, it doesn't make things easier. It makes things more complicated, but still, I really love to see what every single grape can do. And we are in an area with different soils, and that's why we have good vineyard sites for different grape varieties. So this is not commercial. Yep, I think this is No, it's not. your own idea. No, it's not. Sounds, yeah? Okay. No. It's passion and not commerce. Ну, это скорее, говорит, моя такая идея, это моя судьба, да, моя инициатива. Дело в том, что я спросил ее, почему вы используете столько разных сортов винограда, в основном местных. Она говорит, что у нас совершенно разная земля, и разные почвы, и разные склоны. Поэтому для того, чтобы все разнообразие посмотреть, чтобы получить результат, и and I think to provide the how to say, diversity of your local autochthonic grapes, right? And then Ну и обеспечить выживание местных сортов и так далее. Я хочу у нее спросить по поводу ее траминера. I know that you have a traminer grape, very old, and what is the how many hectares or acres you have of this it's grape? a very, very small plot. Only it's 0.3 hectares. Я спросил по поводу винограда траминер, именно вот в его древнем исполнении. Она говорит, что я спросил, сколько гектар, она говорит, совсем чуть-чуть. В итоге получается 0,3 гектара, 30 соток. And how old is it? The traminer, it's about 30 years now. 30? Yeah. Ну, где-то около 30 лет виноградником. То есть, so it's alive, it's working, totally. И все, говорит, прекрасно, в хорошем состоянии, 30 лет лозе. So, я думаю, что корни очень хорошие. So roots are very healthy. Yeah. Very good. Yeah. Because I like this wine very much. Мне нравится это вино. Yeah. So, and we always like to try new things. And on one side, we have the tradition that was always in the area to have many different grape varieties. And on the other hand, there is just so much fun in also trying new things. So we just planted Furmint, so a Hungarian grape, to see what Furmint can do in the area. And it seems that it has been in our area many years ago. Также, ну, кроме того, что мы стараемся сохранять свои виноградники, мы сейчас начали экспериментировать. Мы посадили какое-то количество Фурминта, венгерский сорт, вы знаете, его красный, из него делают такай, но также и сухие вина. So you planted Furmint just this year or year before? We had the first harvest in 2019, but you know it's very small. We have one barrel in from the 19 vintage. То есть мы собрали первый урожай в 2019 году, мы набрали 1 баррель,
ну, одну бочку, как бы продолжаем работать, экспериментировать с этим виноградом в том числе. So this for us. Judith, say a couple words about Neuburger. This kind of grape. What do you think about that? Я спрашиваю о сорте винограда Neuburger, традиционном для Австрии. I like it a lot. So my father used to have a lot of Neuburger, and then it almost disappeared because it was very hard to sell Neuburger in the 80s. It got a bad reputation somehow. So we had no Neuburger at all. But then in 2000 we replanted it. То есть она говорит, что Neuburger, она очень любит этот сорт, он очень интересен. Если в 80-х, 90-х годах у него была не очень хорошая репутация, то сейчас они практически заново пересаживают, заново его восстанавливают, и она считает, что у него очень большое будущее, очень хорошее. Окей. You find it only in our area and a little bit in Slovakia and the Czech Republic, and I think it's quite unique because it does not have much acidity, but it has a very nice structure because of its tannins. It's quite a tannic grape actually. Она говорит, что это сорт очень локальный, используется у них в Австрии, используется немножко в Словакии, в Словении и в Чешской Республике. У него не так высока кислотность, но у него очень хорошая текстура, и он достаточно тонинный сорт, и хорошо себя ведет. То есть, do you ever vinificate Neuburger separately than like Blaufränkisch, like Pinot Noir? I do, like because Zweige? I have to know what it tastes like. I need to do this, so I do, yeah. Да, я спросил, может ли она винифицировать его отдельно, как моносорт. Она говорит, да, я должна это сделать в итоге, чтобы попробовать, как он работает и так далее. How would you describe your wines? So I see 4 bottles near you, and maybe we will try to say a couple words about your wines, about your team, maybe also before wines. Who and how people help you to do such a hard job at your fields, wineries. Yeah, so you can see on the picture the That's harvest why team. I asked, yes, because I know that some people worked with you for a long time. Yeah, so we have о команде, потому что я знаю, что очень много людей работают длительное время с ней. So we have a great team of Hungarian workers who work with us. Most of them work with us all the year, and they come from Hungary every day, and they can go back home in the afternoon because we are so close. But a big percentage of the people you see on this picture are relations. So the family, they also help. У нас команда, в основном она состоит из ребят из Венгрии. Они являются в большинстве там родственниками, кто-то приезжает каждый день и уезжает, кто-то работает постоянно на виноградниках. Но это сплоченная команда, которая помогает им, и Юдит, и Ульриху для того, чтобы собирать все качественно и надежно. У них уже, скажем так, проверенные руки, с которыми можно иметь дело. Very good. So my parents, they also still work with us. And Uli's sister, she comes every year. It's a family business. То есть можно сказать, что это семейный бизнес, да, основанный на отношениях. И папа мой работает, мои родители работают вместе с нами. И сестра Ули приезжает постоянно, нам помогает на винограднике в том числе. Yeah. Супер. And maybe we go to wine? Mm-hmm. Okay, so
we're going to talk about 4 different wines. The first one is a petnat. So petnat is a thing that I like a lot, and we started to make the first petnat in 2014. Первым вином, которое мы сегодня будем описывать, это пятнат. Пятнат, вы знаете, да, что это так называемый дедовский способ брожения, то есть прямое брожение, питья натурель, переводится с французского языка. Вот. И в 2014 году мы начали делать этот продукт, и вот сейчас продолжаем. Окей. What I like most about petnat is that it's just pure grape juice. You don't add anything, and it goes straight to the bottle, and it's just the pure fruit. И особенность вот наших пятнатов в том, что мы вообще ничего никаких не используем тем, это чистый сок, который попадает напрямую в бутылку, и потом уже продолжается там алкогольная ферментация. Окей. So we pick the grapes, and then we press the wines for the grapes for the petnat are pressed directly, immediately, and then we just wait until the grape juice starts to ferment, and before the fermentation is finished, it's bottled already. То есть способ следующий: мы получаем виноград с виноградников, тут же его прессуем, и сок сразу попадает на ферментацию. Как только стартует ферментация, буквально совсем немножко проходит времени, и недоброженный сок попадает в бутылки, где в дальнейшем он уже, где проходит и алкогольная ферментация с выделением углекислого газа, который как бы закрыт под пробкой, и там образуется, так сказать, давление. Вот так вот получается пятнат. То есть это старый такой интересный способ. Окей. So sparkling wine made from only one fermentation, but still bottle fermented. And then we keep it on the lees for a few months, and then we disgorge it. Мы смотрим, когда заканчивается, несколько месяцев вино проходит в бутылке, понятно, что образуется дрожжевой осадок, оно держится на этом осадке несколько месяцев. How many months do you keep it on the leaves? We start disgorging usually after 6 months. That's the first disgorging. Обычно после 6 месяцев мы снимаем вино с осадка, то есть вы знаете, это дегоржаж, для того, чтобы, иначе будет совсем мутным, поэтому мы снимаем вино с осадка, укупориваем обратно и отправляем его уже в работу. Окей. So we here again with the petnat, we tried many things and we work with different grape varieties, and this one is made from Weißburgunder and Muscat Ottonel. That's why it's called M, petnat M, because of the muscat. В данном случае у нас мускатный пятнат. Мы используем, и она говорит, Нойбургер, Шойребе и Вайсбургундер в том числе. Из разных сортов. So it depends on the year, right? Because Yeah, exactly. I know that the previous petnat was made by 2 muscats, from Muscat Ottonel and Muscat Alexandris. No, it was just Muscat Ottonel, but it was only Weißburgunder and Muscat, and now we have the Scheurebe and the Neuburger. So it changes a little bit. It depends very much on the vintage, and we try to choose the best grapes Она говорит, что очень сильно зависит от урожая, то есть какой сорт винограда хорошо себя поведет в какой-то год, да, мы можем менять, скажем так, состав этого пятната, но есть, понятно, доминанта, это мускат, да, и мы добавляем немножко, может быть, других сортов в зависимости от того, как мы примем решение. So it's your decision, that's it. Yeah. Okay. And we try to pick those grapes very, very early in order to have nice acidity and freshness in the wine. Мы стараемся пораньше собрать виноград, чтобы сохранить его кислотность, чтобы в вине, в конечном продукте была свежесть и такая правильная кислота и хороший баланс. Yeah. Okay. And yes. So another petnat. This one is made from red grapes. It's a Blaufränkisch, and
it's a rosé, so you have a bit of the rosé color, and it's from the 17 vintage. So it sounds quite simple producing pet nut, but still it's a lot of work because you have to choose the right moment of the bottling. Здесь момент тот, что очень важно выбрать. Всем кажется, что очень легко сделать пятнат. На самом деле пятнат сделать тяжело, потому что легко пропустить момент, когда его нужно, эту работу прежде всего завершить и там, само винопроизводство, потому что может повылетать все что угодно. И, конечно же, собрать виноград. В данном случае у нас пятнат сделанный из блау-франкиша, он розовый. Здесь урожай 17. 17? Yes. Это урожай 17-го года, то есть здесь он уже провел достаточно много времени. Вы знаете, что пятнат — это живой продукт. Пятнат is a live product, so it could be changed during the time in the bottle, isn't it? And you never know what happens in the bottle. I mean, it could ferment completely dry, or it also could remain with a bit of residual sugar. So we have a bit of sugar in the pet nut B for Blaufränkisch, and M is completely dry. So you never know. И очень важно знать, что вы никогда не можете отгадать, каким образом поведет себя вино в каждой бутылке. То есть бутылка от бутылки может отличаться, потому что это индивидуальное брожение в каждом конкретном случае. И здесь мы имеем дело вот с таким еще легким остаточным сахаром, который позволяет вину жить дальше. То есть вино продолжает жить, оно не, скажем так, не застывает в своем каком-то вот таком состоянии. Это некий живой продукт природный. Okay. So it's a nature product, absolutely. Yeah. And we have been bottling pet nut very often at like 2 o'clock in the morning because we felt that this was the right moment for the bottling. So when it's the coldest time, right? Yeah, and when the sugar level is just perfect. Ну, где он говорит, мы все время бутилируем в 2 часа ночи, потому что самый раз, потому что прохладно и нормальное состояние, там, говорит, сахара. And можно сохранить. And then we disgorge everything by hand, and each bottle is topped up with the other bottle. So there is no dosage or anything, it's just the pure wine. И когда мы делаем дегоржаж, снимаем вино с осадка, то есть мы не добавляем никаких дальнейших дозажных ликеров, то есть вино остается таким, какое оно есть. В дальнейшем, мы уже говорили, оно продолжает развиваться. So then we have 2 reds. Дальше мы идем к 2 красным винам. The first one is the Zweigelt. Zweigelt is the most important red grape of our area. Just one second, I see the questions from people. Okay. Okay. Итак, Zweigelt. Это, может быть, наиболее важный сорт для нашей территории и очень важен для нас. So it's a grape with a lot of fruit character, mostly cherry flavors, and it's very smooth and has soft tannins. Здесь очень мягкие, очень округлые танины, прекрасный фруктовый вкус. Здесь много разных фруктов чувствуется в аромате и во вкусе, а также дикая вишня и вообще вишня, она присутствует здесь и, можно сказать, даже доминирует. Это я свою точку зрения уже привожу. We did fermentation in stainless steel with this wine, and then it was aged in used barriques. So it's very important to me that all the wines age in barrels. But you use only old barrels? Only old barrels. No new oak, never. It's all old barrels. Мы работаем с нержавейкой во время ферментации и выдерживаем потом 10 месяцев в старых дубовых бочках.
So you use oak barrels or maybe another? We have acacia barrels also. They are from my grandparents, so they're really old, like 70 or 80 years old. But we still use them. Of course, they are neutral now. You don't get any flavors from the wood. And for the rest, we have oak, so acacia and oak. Мы используем, я спросил, какие виды бочек, только ли дубовые. Юдит говорит, что нет, мы используем как дубовые бочки для красных вин, но старый дуб, естественно, старые бочки, которые не дают такой, которые нейтральные в своем влиянии на вино. И используем практически древние бочки из акации, которые, ну да, из акации, которые могут быть 70 или 80 лет уже этим бочкам. Я хочу спросить у нее про для чего, для микрооксидации. Do you use it more for the micro-oxidation or something like this? Yeah, we keep the wines on the lees, so we don't do many rackings. We just let the wines rest during the élevage. And I think it makes a big difference if you do that in a stainless steel tank or in a wooden barrel, because the wine can just develop better than in a stainless steel tank. И мы выдерживаем в бочках для того, чтобы прежде всего подержать их на дрожжевом осадке, вообще на осадке, который выпадает и у белых вин, и у красных. И потому что в стали вино не будет так развиваться, не будет так, скажем так, расти, как оно это делает в бочках. Thank you. Very good. Yeah. And the next one is the Blaufränkisch. So this is for me, the most exciting grape variety of the area, because I think it's very noble and special grape. And it shows a lot of the different soils where it is grown. Итак, Блауфранкиш, для меня это, наверное, самый яркий, самый интересный, самый значимый сорт винограда, который у нас растет. Он растет на разных почвах. И здесь мы вот подходим к, скажем так, может быть, главному вину от винодельни Judith Beck. Я хочу спросить о разных почвах. So you have different kinds of soils and different kinds of slopes for this grape. Yes, and it has a very different expression. For example, from the Altenberg or the Gabarinza, where we have different soils, and it's just a different kind of Blaufränkisch. It always has a very good acidity and a very nice structure with good tannins and backbone. И как бы они компилируют с двух разных участков, ну, основных, которые они назвали, Альтенберг и Gabarinza. И получается, что один дает, скажем так, структуру, а второй дает хорошую ароматику, хорошую кислотность. То есть это важно. It develops slower than the Zweigel does. The Zweigel shows soon after the fermentation is finished. You know what quality of wine you have. With the Blaufränkisch, you always need to wait a little longer. It takes more time to develop, and that's why we ferment it in wooden fermenters and not in stainless steel. И очень важно знать, что если с Цвайгельтом более-менее все понятно, то есть как только Цвайгельт прошел ферментацию или у него идет уже в процессе ферментации, мы уже знаем, какое будет вино. Но с Блауфранкишем немножко другая картина. То есть здесь мы должны ждать, должно пройти какое-то время, чтобы понять, что получится из этого вина. И очень важно, для этого мы как раз и выдерживаем и ферментируем, скажем так, вино в дубе, а потом выдерживаем его в старом дереве, в основном это дуб. Вот, тоже для красного вина. Окей. And then, after about 3 weeks of maceration, we also age it in old barrels for about 10 to 12 months. So 3 weeks maceration. Yes.
Мацерация, то есть настаивание на кожице, на мезге, длится 3 недели. Это довольно много, чтобы взять всю экстрактивность от блауфранкиша, и потом уже 10-11 месяцев они выдерживают его в старых деревянных бочках. We like to do a maceration of several weeks, but we don't do much extraction. So we do maybe punch down once a day, but never more than that. So you keep the freshness from there, right? Yeah, we like to keep the tannins soft and to keep the wines fresh and not over extracted, you know, not too much extraction. То есть наша задача, чтобы эта мацерация была вовремя, скажем так, остановлена, потому что нам не нужно сильных, тяжелых, экстрактивных таких влияний, таких мощных танинов. Сделать нужно вино мягким, округлым, чтобы танин не ароматике, вкусу и так далее. Это очень сложная работа. So this is very important to stop in time, right? I think so, yes. Yes, you have to be careful with all those things. And another thing that I think is really important is to choose the right moment of picking. This helps a lot with everything, actually. Очень важный момент, Юдит говорит, очень важный момент вовремя собрать виноград, то есть не переборщить, да, и не раньше и не позже, чтобы и кислота, и танины были в балансе. Here I see the question. You have the wine named out with the how do you say, astronaut or cosmonaut on the label. Yeah. What is the grape variety in this wine? It's a blend. It's a blend of 2 grapes. It's 60% Blaufränkisch and 40% Zweigelt. Тут был задан вопрос про вино out. 60% Blaufränkisch и 40% Zweigelt. What's the idea of this wine? Какая идея этого вина? So we produced a wine called Heideboden, and Heideboden is an appellation. So you need to submit the wine to a tasting panel, and then you get it gets approved, and you get the Qualitätswein. That's what it's called in Austria. It gets approved as Qualitätswein, and only if a wine is a Qualitätswein, it can be called Heideboden. And shall I explain the whole story? Maybe it's easier to understand then. And we had trouble sometimes to get the approval from the tasting panel of the appellation, and but we just liked our wine and we didn't want to change anything. So then we said, okay, goodbye appellation. We go out of the appellation. And that's how the name came. It's quite a simple story, actually. But it was just out of the appellation, and then we decided to use the astronaut, and we designed the label, and yeah. Когда мы работали с нашими винами, какие-то всякие товарищи к нам приходили, постоянно нам мешали работать. Говорит, вот у вас вина вне апелласьона, вы должны быть внутри апелласьона, у вас есть правила определенные и так далее. Ей все это надоело, в итоге они сказали, нет, мы улетаем в космос и выходим из этого апелласьона, нам это не надо, из этой, ну, как бы, официальной, скажем так, структуры. Вот. И таким образом было сделано вино с космонавтом на этикетке, которое радостно улетело от всех этих, скажем так, как их назвать-то даже, надзирательных органов, вот так вот. Okay, it's interesting. Fine. So you go up to space. Yeah, exactly. Okay. Zero gravity. And okay, we almost finished with our presentation, and let me see a couple questions, maybe. Okay, about the cosmonaut, and maybe. It's not a polite question, but from myself,
Judith, Uli, so you work together, and you have your own sometimes imagination of your influence to your job. What kind of wines do you prefer to work with? Ulrich, we start from you. What kind of wine? What kind of wine do you prefer to work with? You mean With the grape variety, or with varieties, with vinification? Exactly. You. I like to work with St. Laurent. I like St. Laurent. And I have to ask you one question about the St. Laurent. How do you work with the green harvest with St. Laurent? Oh, you want to see the picture? That's a special story because St. Laurent it's quite a special grape. It has very dense bunches, and when the grapes grow, it happens very often that one berry crushes the other berry, and then you have juice in the middle, and you have the problem of sour rot in the middle of the bunch. Я спросил у Ульриха, каким образом, какое вино является, ну, какой виноград, с каким он больше любит работать. Он говорит, что любит работать с Сент-Лаурен. Я спросил, каким образом вы с ним работаете, как вы осуществляете зеленый сбор, то есть зеленую обрезку. Он говорит, что Сент-Лаурен, Юдит говорит, что Сент-Лаурен сложный в этом смысле сорт, потому что ягоды находятся очень близко друг к другу. И для того, чтобы они в процессе созревания не раздавили друг друга, посмотрите на картинку, обрезка идет половина грозди. То есть снимается нижняя часть грозди и оставляется вот эта крупная, скажем так, часть грозди, которая впоследствии развивается правильно, и ягоды не уничтожают друг друга, чтобы в сахар внутри ягоды не попала ненужная вот эта вся бактериальная микрофлора, которая летает, вы знаете, всегда и везде. Okay? Yeah, so you explained it already. We cut the bunches in half in order to get more room and to get a looser bunch. And this helps, it helps so much to keep the grapes healthy. So we do that every year. It's a lot of work, but it really pays off. Она говорит, что это очень тяжелая работа. Мы делаем эту работу каждый год. Это нужно каждую гроздь проверить, понимаете, да, следить, обрезать. Конечно же, ну я уже сказал, да, как говорит, ты уже сказал об этом. Получается, что ягода получает больше здорового пространства, где она может развиваться и, скажем так, объемнее и вкуснее и качественнее получается ягоды, ну, в общем, в смысле, весь виноград в целом. Okay, and one more question for Ulrich. I see a picture when you crashed the grape by legs. So is it only one method? Only one move to crash the grape. У них виноград давится ногами. Я спросил, в итоге, ты что, весь виноград вы ногами давите? Да, говорит, у нас много разных ног. Мы очень много используем ног для давки винограда. But seriously, what kind of methods you use for your pressing? For your pressing, yeah. We have a pneumatical press that we use for all the bigger lots. But then we have Uli's feet for the small lots. Is it? Do you use gravitation for your winery? So our winery, it's all one floor. So we don't have a real cellar where you go downstairs. It's all one floor. But we have an elevated destemmer, so we can do a little bit of gravitation things. We just let the berries drop into the fermentation containers, and we do a lot of, for example, when we do a racking, we use high pressure air. We use air because we want to avoid to pump the wine.
Ну, она говорит, что у нас, я спросил, используете ли вы гравитацию винодельни, говорит, ну, это не гравитационная винодельня, она говорит, у нас один уровень, но при этом мы используем, вот если большие емкости у нас идет, скажем, сбор винограда в них, то мы используем сок, который приходит с самотеком, то есть понятно, что мезга отделяется наверх, и сок уже протекает вниз, вот этот самотек мы используем, мы никогда не, она говорит, мы не прессуем его прям специально сильно, то есть он как бы, сок формируется самостоятельно, без каких-либо физических давилок, да, как мы говорим это. Также они используют иногда воздух для того, чтобы немножко разбудить, да, все эти шапки, весь виноград, для того, чтобы кожица лопнула, и тогда сок уже пойдет вниз самостоятельно. Okay, very good. Thank you. And Judith, and tell me please the history of your famous bamboo project for the pet nut. Yeah. Just So, short couple sentences. It just came to us, I don't know, naturally, because we had this development from starting all the conversion in the vineyards and then starting to change many things in the cellar, and suddenly we ended up with having like a second line of different wines, and then we tried to think of a name for it, and yeah, somehow we ended up with bambule, and bambule means, you know, being very loud or doing something in a very loud and wild way. That's why we chose that name. Beautiful. Я спросил у Юдит, откуда пришла идея вообще сделать пятнат бамбуля, да, что за имя такое бамбуля? Ну, на самом деле, говорит, как только мы пришли к биодинамике, мы поняли, что у нас здоровый виноград, с ним можно работать в разных направлениях, и в данном случае мы пришли к пятнату и поняли, что, ну, какое-то имя надо дать в итоге. Получилось бамбуля, что-то такое рок-н-ролльное, что-то такое взрывное, что-то такое, ну, хулиганское, что ли, да, вот, и так оно и получилось, некое новое веяние, новое название и новый тип вина, который отличается от всех остальных таких привычных, скажем так, методов и манер. Okay. And please tell me again, what is the first pet nut? What year? 14. 14, да. В 2014 году, я еще раз хочу напомнить, да, пятнат был сделан. Excellent. I tasted many pet nuts from France, and I got very intrigued, and then I decided to try something myself in 2014. Она говорит, что очень пробовала много пятнатов из Франции, в том числе, но пришла в итоге к решению, что пятнат был другой. So it's absolutely different between French and your style, by the way. I guess so, yeah. Because your pятнат is absolutely individual and very fresh and say very friendly. How to say beautiful. Я сказала, что ну, по вкусу другой, гораздо более свежий, при этом очень яркий и очень дружелюбный. Как-то так. We have some question for Uli. Руслан, спроси, пожалуйста, как с пивом дела у Ульриха? Ульрих, people ask you, what happens with your beer or lager or whatever project? Oh, it's still working, still alive. Beer project is still alive. Пивной проект живет. То есть работаем над этим. Okay, you are just working on it. I'm working with the beer, yeah. Yeah, very good. It's on the market, we're producing it, we sell it, it's perfect. We drink a lot of the beer after work. Okay. Every day. Hope I'll try one. I do think we sent some to Russia. I think very so. good. Yeah. Hope to see. One more question. Есть ли люди, которых Юдит назвала бы своими учителями? Кто вдохновлял, в том числе и на этот относительно резкий
и быстрый переход на биодинамику. Judith, do you have any gurus, any people which you can call your teachers? And who was your idea managers to change the style of winemaking, of wine growing? Who give you the idea to go straight ahead and immediately from the regular or conventional style to biodynamic? Yeah, it was several things, I think. One, a very close friend, and I think we did a big part of our way together is Klaus Preisinger. So we are really close, and we developed our style, each of us his own style, but still together at the same time somehow. I definitely got influenced from French wines, and maybe especially by the wines of Tom Lübbe from Matassa. I tasted his wines a lot, and he's definitely an inspiration. Also as a person, I really appreciate him very much. Matassa is from Languedoc-Roussillon. From Languedoc. From Roussillon. Roussillon. Она говорит, что очень много влияний было, потому что мы здесь живем все вместе, рядом разные винодельни, и вот назвать точно, прям абсолютно точно, кто оказал какое влияние, сложно сказать. Она шла своим путем, но наибольшее влияние на нее оказала винодельня Матасса, это юг, регион Руссillon, очень известный. Matassa is a world famous wine, by the way, yeah? Yeah. And it's a good influence, okay. И Матасса, наверное, больше всех оказала влияние, вот французский такой, скажем так, метод землепользования и виноделия. You say a couple words about the natural society. Do you divide for two main directions, vin naturel or vin nature? What kinds of wine do you produce? Because both of them with the wild yeast, with the spontaneous and blah, 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 and so on. So what is your style, nature or naturel? What exactly is the difference between those two? This is the two kinds of natural wine product. Natural wine which is clear with the yeast who lives in the winery, but making by just very accurately, and or absolutely spontaneous fermentation, alcoholic fermentation. French guys told me about these two directions, and they already have something there, like a rule in France for vin nature. Is it? How to say? You do very clean wines. Yeah, it's important to me. But you do natural wines. Yeah, I think so. Yes, but honestly, what I like most about producing wines the way I produce them, or being maybe part of the natural wine world in a way, is that there are not so many rules. I'd rather not have too many rules. We do spontaneous fermentation totally, so we don't select any yeast. It's all natural. But actually, I don't want to obey too many rules. I just don't like the idea of it. It means much freedom to me not to have to obey to rules too much. Я спросил, что есть два направления во Франции: вин натурель и вин натюр. И как они вина свои могут к какому причислить. Она говорит, что
ну, скорее к натюру, потому что здесь она не любит никаких законов, применимых к винопроизводству, и делает так, как она считает нужным, но при этом не надо забывать, да, что мы говорили о абсолютной чистоте на винодельне, на виноградниках и очень чистому отбору ягод в первую очередь. Но она считает, что это должно проходить естественным образом. But Judith, this is the big risk when you use this method. There is a big risk. There is definitely a big risk, and we not always everything goes well. You know, there are things that go wrong, and we always have barrels in our cellar that we don't like, and that we are not going to bottle because it's not what we want them to be. It's so risky. you can lose the product. You can lose sometimes. Of course you can, but on the other hand, you can only make something special or something unique or something outstanding if you take the risk. Otherwise, you never get a extraordinary product. I understand. Юрий говорит, да, мы идем на риск совершенно осознанно. Спонтанное брожение – это большой риск. И случается так, что мы теряем продукт. Есть бочки, которые нам не нравятся категорически. И бывает так, что мы их, вынуждены их утилизировать. Но в этом-то и есть весь кайф ее работы, в том, что она создает уникальный продукт, по-настоящему уникальный, который может сделать только она. Конечно же, дикое брожение и вообще все эти натуральные вещи, они очень интересны, когда этим занимается очень увлеченный человек по-настоящему. И для меня это буквально, говорит, как основа моего творчества. So you're like a painter, you're like a sculptor. So sometimes could be good, sometimes not good, and so on. Yeah. Я говорю, ты можешь быть как художник, как скульптор. Иногда получается, иногда не получается. This is very important for our people because you go like like a pioneer also to this way, because this is not easy. This is sometimes nervous, but you go right way, and we think that should be excellent. And Ulrich, work with you. Yeah. You look excellent both. So thank you. So it's never easy, but for me this is the most fun part of making wine, or the most exciting part of producing this fabulous product. We are proud of you. Thank you. A couple words in Russian. I need to introduce a couple of things. Друзья, не забывайте, у нас в комментариях в чате указан промокод LWine at Home, потому что мы сейчас, к сожалению, все заперты. И хочу вам сказать, что будут еще ближайшие вебинары наши. 1 мая будет показан Савиньон Блан с Анной Михалых, нашей замечательной Санкт-Петербурга, девушка у нас из Санкт-Петербурга, эксперт. И 6 мая будет вебинар с Алексеем Кельманом, с вице-президентом More Distillery из Эстонии. Это крепкий дистиллят. Прошу вас, не забывайте, сейчас в чате будут указаны все ссылки на эти вебинары. Не стесняйтесь, приходите к нам в гости, будьте как дома, как у нас говорят. So I think that we can slowly finish our meeting. Ulrich, Judith, thank you very much. How to say in Austrian, in German, Danke schön. And hope to see you in Russia in the nearest time. You look wonderful. Your winery look excellent. Your wine tastes amazing and understandable. And hope to see you in Russia again. And best wishes from us.
and hope that rain should come soon. Yeah, we need that. We will send you a couple drops from cold Russia. By the way, in Siberia now is 24 or 25 degrees, like in Austria, but Moscow still Really? stay at 10. Oh no. Oh, And okay. at night should be nearby 4. So we'll see later what happens here. Yeah. Thank you very much, and bye-bye. Bye. Thank And I you. just want to say thank you to Thank everybody you. who attended today, and thanks for giving us the chance. Bye. Cheers, bye. Спасибо, что дали нам шанс, спасибо за доверие, и спасибо, что вы с нами были все вот это мероприятие. Всего вам доброго, до свидания.